Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem wunderbaren Kanal. Heute mit etwas, was mich sehr stutzig macht. Und zwar haben wir heute ein Video von PokéRef, was gar nicht gut aussieht. I'm moving on. Also ich bin mir sehr sicher, dass der Junge jetzt halt nicht unbedingt sagt, hey, oh, ich quitte YouTube oder sonst was. Sondern dass es irgendwie halt eine Veränderung vielleicht von seinem Set ist oder ähnliches. Oder dass er irgendwas Großes plant, irgendein riesiges Event. Ich bin sehr gespannt, dementsprechend schauen wir da auch heute rein. Und ja, let's go. Reaction setup. Ouch. Hey PokeCave, so I've got some news that I want to share with you all. Just first of all, you got. Also eine Sache halt, wenn ihr das Video normal sehen wollt, ohne meine Unterbrechung, sonst was, guckt euch gerne das Video von Ref an halt, ne, gar keine Frage. Ref hatte vor kurzem, glaube ich, halt auch einen kleinen Schicksalsschlag, dass sein Hund gestorben ist. Da nochmal mein herzliches Beileid. Ich weiß sehr, wie das ist, wenn so etwas passiert. Dementsprechend hoffe ich, dass nichts Schlimmeres passiert ist halt auch an der Stelle, ne? Guys have been amazing. We went from 0 subscribers to over 400,000 subscribers, and it all went down here in the PokeCave. We've had some of the greatest memories here, and honestly, okay, ich kann es mir schon denken, honestly, I wouldn't change that for the world. We've opened up almost any set that you could possibly think of. I mean, we've opened up first edition base set, the rarest and most iconic set that exists. We've opened up Skyridge. We've opened up Aquapolis. We've opened up Neo Destiny, and we've opened up so much more. We've almost opened up every single set of Pokemon cards that exists in English. And that was one of the main. Allein das sich halt vorzustellen halt, ne, dass du halt von 0 zu fast einer halben Million halt inzwischen gewandert bist durch Pokémon und dass du halt nicht nur diese ultimative Collection im Hintergrund halt auch hast oder halt auch in deinem Bankschließfach oder halt auch in seinem Lager oder wo er sonst halt seine Sachen hat, sondern dass er das halt alles öffnen konnte. Natürlich ist es halt auch dank seiner Abonnenten so, dank seiner Community so halt, ne, weil er halt die Displays Box breakt. Aber trotzdem muss man es organisieren, man muss es hinmachen und ich muss an der Stelle sagen, PokéRef hat eine super Qualität, ich bin sehr, sehr zufrieden, habe viele seiner Streams sehr enjoyed und es sei ihm gegönnt, Main goals here is to be able to experience every single set of Pokemon cards and to do it together here in the PokeCave live. And we've almost done that. We got so close. But with everything, it all comes to an end eventually. And we have to say goodbye to the PokeCave. And it's a really big thing to just move on from a place where I met all of you guys. We've interacted for so many months. Kann man jetzt falsch verstehen, aber ich glaube, er meint seinen Raum halt. Ne? Also für alle Leute, die jetzt vielleicht sagen, oh no, what? And almost up to 2 years at this point of streaming in here and experiencing all the crazy things that we did. I mean, we've pulled almost every single Charizard that you can imagine that's out there. So goodbye, PokeCave. We've had a lot of really great experiences here, and I wouldn't change any of that for the world. And luckily, all that is still going to be on the channel. Okay, das war ein weirder Cut. And with all that... Boah, das ist aber schön gemacht, muss man an der Stelle sagen halt, ne? Die Lichter gehen aus, das Kapitel der PokeCave geht tatsächlich zu Ende. Und es leuchtet halt nur noch Ref. Da ich halt selber Film studiere, ist es, finde ich, ein schönes Detail und halt auch so die letzte Leuchte, die noch da ist. Es ist sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. That being said, goodbye, PokeCave. And welcome to the brand new studio. Jo, okay. Ich weiß, ihr wollt von mir alle neue Roomtour sehen. Ach du Heilige, jetzt bin ich aber sehr gespannt hier. Auch eine schöne Lampe hat er hier auch vorne. Boah, das ist sehr gut halt, ne? Das ist sehr gut, wenn ich das jetzt tatsächlich so sehen kann halt, ey. Nice! Ref, zeig mal mehr. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand Refs Hintergrund bisher immer mit am schönsten von allen TCG-Openern, die ich bisher gesehen habe. Aber das kennt man. Den kennt man. Alright guys, so welcome to the new setup, the new studio. This is kind of like a lifelong process of putting this together. I originally was never going to make this into like a full-fledged studio for streaming, but it's such a cool hangout place that I decided I'd want you guys to kind of be a part of this thing. So this is the first. Heilige, habt ihr das gesehen? Allein was da schon war. Ein kompletter Aufsteller hier von Pokémon mit Blistern. Hier richtig geile Figuren, sage ich einfach mal, oder Actionfiguren. Big Chunky Chew haben wir hier. Und was ich auch noch gerade gesehen habe, N64-Controller und die ganzen gegradeten Spiele und normale Spiele haben wir hier auch noch. Vielleicht sind es auch noch die Verpackungen, das kann ja auch möglich sein. Aber eine Sache, die ich gerade sehr krass fand, to be honest, dieses Regal ist auf eBay für seit 3 Jahren schon. Es kann halt sein, dass er das einfach mitgenommen hat, aber es kann auch sein, dass dieser Raum
halt einfach schon immer existierte. Nee, absolut heftig halt, ne, wenn man sich das vorstellt. Boah, sieht schon richtig geil aus. Hier schön auch im Acryl eingepackt, dass da hier nichts passieren kann mit Staub oder sonst was. Sehr schön hier auch mit Lichter, Display-Case. Absolut verdammt geil. Sowas bei sich zu Hause zu haben, ist bloß ein bisschen... aber ich denke mal, der wird gut... ja, der wird da gut darauf aufpassen. Richtig geile Spiele auf Zelda und sonst was, ey. To the new setup, the new Holy. studio. This is kind of like a lifelong process of putting this together. I originally was never going to make this into like a full-fledged studio for streaming, but it's such a cool hangout place that I decided I'd want you guys to kind of be a part of this thing. So this is the, first of all, this is like the new setup here. This is where I'm going to be recording. This is where we're going to be live streaming. And again, like I will still go back and forth to the Poke Cave for filming and stuff like that. But okay, also hier streamt er nur, wie es aussieht, und in der Poke Cave wird er immer noch aufnehmen. Okay, aber warum? Warum nimmt er dann nicht hier auf? Vielleicht gefällt ihm das andere Setup auch lieber. For now, I want to spend a lot of time in here, so I'll give you guys a quick rundown here. That's my mic. I got the Shure SM7B. This is like one of the most popular mics, and there's a ton of lights. Like there's a ton of lights here to get everything lit up for opening the packs. The dual monitors are awesome, and then the Sony, I think it's an A6400 is what I use, with a different lens of what it came with. And then, like, Holy, ich glaube, der hat dieselbe... Ich glaube, der Junge hat sogar dasselbe Objektiv, wie ich es auch habe. Sympathisch, Junge, sympathisch. Hat er auf jeden Fall. Der weiß, was gut ist. Check that out. Got the starters back there. Yo. That's like an original GameStop sign. And actually, the bottom half of it is... Yo, das ist geil. Also sowas hätte ich auch mal ganz gern. Lian hat ja, glaube ich, auch so einen Aufsteller oder so ein LED-Licht sogar. Das ist schon wirklich crazy. Halt. Sah aber eher aus wie die McDonalds-Sachen halt. Wie diese McDonalds-Booster, also die Pokémon-Illustration. That's like an original GameStop sign. And actually, the bottom half of it is over here, but I separated it. Dual monitors is really helpful when streaming and stuff like that. Wenn nicht sogar mehr. The Stream Deck also, is awesome. Für Streams würde ich auf jeden Fall fast sogar 3 Monitore empfehlen. Ich habe jetzt selber nur 2, weil ich hier keinen Platz habe für einen dritten. Aber je mehr Bildschirme im Streaming, desto besser halt. Ne? Für Chat, OBS, deine Kamera, vielleicht noch irgendwie Alerts, Music, YouTube, Studio, sonst was, alles mögliche braucht man nicht. Was hier mit dem Kabel passiert, Rev? Holy shit, was soll das hier sein? Das kann man ein bisschen schöner machen. Equipment down there. And of course, the new background, which is a much higher resolution. I think it turned out really cool. I put a little QR code back there so you can scan it and it'll send you to all my socials. Das ist cool mit dem QR-Code. Ich weiß nicht, ob ich den... Muss man im Video sehen, wie das halt aussieht halt. Ne? Also ich kann das so jetzt halt nicht direkt bewerten, aber ist okay. And to the Poke Cave website. Mit seinen Lieblingssets. I really like it. I put some of my favorite sets in the background. First edition base, Neo Destiny, Neo Revelation, and Aquapolis. Just the ones that I could fit on there, so I think it turned out really good. But overall, got the white table now, so that'll be cool change. And er hatte vorher schwarz, glaube ich. Let's get going. Let's look at all the other stuff I have in here. So this is some more of my collection that you guys might have not seen yet. This is actually like a blister pack holder. I got some original sehr geil, wie gesagt, Blastoise. Allgemein diese Blister Packs halt, ne, davon der Lian hat ja, glaube ich, auch ultimativ. Haben mir ja auch viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich auf sein letztes Video reagieren soll. Ich weiß ja, dass er diesen Pop-Up-Store macht, aber hat er den schon eröffnet oder sonst was? Ich habe keine Ahnung, kann möglich sein, habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber allein diese Blister hier zu haben, wunderschön. Habe ich leider noch nie besessen. Ich hatte nur einen Neo Genesis Blister, was ich aber vor 2 Jahren, glaube ich, vertauscht habe. And also got Fossil as well. Die Retroness geht weiter. So that's not like an original display from like 1999 or anything, but it's probably like... Ja, ist doch egal. Das sieht trotzdem mega geil aus. Holy shit, ey. 5 years plus old. And it just worked out really nice. It originally came with a bunch of Steam Siege. This whole thing was filled with Steam Siege. Steam Siege! I had to get rid of that, take it off, and put all those on there. And of course, I got a giant Pikachu. So this is an original that if you were an official, I think, Nintendo licensed store, or I'm not sure exactly what kind of store it was, but you could actually order these back in the day. And there was also like a Mario version, and I think a Star Fox as well. It's not known how many of these exist. But I will tell you, they're really rare, and to find one in this condition... I mean, ist cool, die zu haben, aber let's be real, guys. Wer von euch würde sich so einen creepy Pikachu hinstellen? Ich würde es tatsächlich nicht machen. Is even rare. A lot of times if you do find stuff like these, they'll be really beat up and just like sun faded. But this was kept really well, and I think I bought it around 5 years ago. And it has like the nicer eyes. You'll see versions of these where I think the eyes are
just all black or all white or something. Wenn sogar die Aufstellerfiguren auf einmal Gem Mint sind, ey, und nicht nur die Karten, ey. Naja, aber ich find's süß, dass er da so aufgeht auf jeden Fall und dass er da auf jeden Fall Freude dran halt hat. Also finde ich auf jeden Fall fein, hat das Ding auf jeden Fall seinen richtigen Besitzer gefunden. Another thing that I really love in this room is this artwork that I had done probably a couple years ago. The artist is down there on the bottom, but this is like basically my family with a bunch of Pokemon. And I got to pick out all the Pokemon. Of course, you got to put Gyarados, Gengar, Lugia, Charizards in the background, Pikachu. So yeah, I thought that was really cool. And I had to. Das ist wirklich süß, sowas zu haben. Ich habe ja auch super viele Fanarts von euch in der Fanpost bekommen. Und muss ich auf jeden Fall auch mal irgendwann alle, wenn ich Zeit habe, ich kann auch nicht alle aufhängen. Und wenn ich ein paar aufhänge, fühle ich mich auch schlecht. Ich habe die alle in so einem Binder halt und ein paar halt auch in der Kiste. Put it in here. So moving up here, I have some really rare pieces. Oha. First of all, in the background, I have a Pokemon Battle set. That is factory sealed. It's an original Nintendo 64 and it comes with the Da ist sogar eine Holokarte oder eine Karte drin gewesen? pack. It comes with the game. It comes with what else? It comes with the this is one of the Black Star promos you can only get from here. It's in der Blackstar Promo ist da drin. Das wusste ich, to be honest, ich wusste es nicht. Wieder was dazugelernt aus dem Video. this set. Well, this thing is sick and it's never been opened. So I really love that. And Pokemon Stadium back in the day was amazing. Moving over here to the front, these are all complete in box Game Boy games. So I have red, blue, yellow, gold, silver, and crystal. They're all really nice condition. And then the back box there is actually empty. It's just a Nintendo 64 box. But if you guys didn't know, I'm a huge fan of Nintendo 64. That's my main console growing up. That and GameCube and Game Boy. But I really love the N64. Sieht sehr cool aus, ja. Und es hat auch brachialer Wert halt, ne? Also für mich waren das halt auch meine Anfänge, meine Spiele. Kristall war noch mit so das Krasseste, was ich gespielt habe hier hinten, aber boah, sehr, sehr cool. And in the back over here, that is... Dieses Spiel war nicht so geil, glaube ich, ne? Das war dieses Hey You Pikachu, das war mit dieser Sprachsteuerung, das war absolut Bullshit. Completely sealed Hey You Pikachu Nintendo 64 set, so, dude, I don't know. I actually, like, I think I'm kind of obsessed with Nintendo 64, but, so this was a game where you actually talked to Pikachu, and you could, like, it was kind of like it was like your companion or pet or whatever, and I don't know what, friend, I guess. I don't know what, I guess your friend, but a special edition Pikachu Nintendo 64, it came with like the mic and all that stuff, and this one's also factory sealed, so really cool to have that as well. And then again, this is GameStop, so like a GameStop exclusive sign that they had. They sold it to me, and it was really cool to get that. Actually, I got it from a different store that bought it from GameStop. So if you guys know the Megazord, stuff like that. Fucking Power Rangers. I really loved this stuff as a kid. I don't know. And I know a lot of you guys are probably going to ask me what these glass displays are. These are called DTOF. You get them at IKEA. They're actually pretty affordable. But the one thing, I think it even cost more, was putting all this lighting in and the time it took to wire that all. Wenn man sich schon Mühe gibt, dann sollte man es auch vernünftig machen. Also da, Chapeau. But it makes it really nice. Moving over to here, we have the Snap Station. Ist cool. Kann ich mir vorstellen, dass es ein witziger Gag ist halt. Aber will man das oft benutzen? Weil es ist ja so nostalgisch und retro. Aber es ist auf jeden Fall sehr geil, dass man, ich glaube, dann kann man sich hier die Bilder ausdrucken lassen direkt, ne? Able to pick one of these up a few years back from a game store, and I am in love with this thing. It fully works 100%. I don't have it running because it actually is pretty loud, but it's like you can literally take pictures of Pokemon in here and you can print them out. Also er hat's nie angemacht, aber es soll funktionieren. Okay. Yeah, why not? Wow. And I've done it like 3 or 4 times. I could do another video doing that. But you got the original N64 controller. You got Pokemon Stadium on the bottom there. I mean, it's really cool. And so they actually changed these up. So it originally was Pokemon Snap. And then when Pokemon Stadium was released, they put stickers over it. And then they switched it out. So there's a Pokemon Stadium card version and as well as a Pokemon Snap. Like you could still see like this actually right here went over the original part on this just so they could reuse it for Pokemon Stadium. And this is the part that a lot of you guys have probably been wanting to see. This is my sealed video game collection. So these are most of my games, and most of these I picked up around 3 years ago, although I did pick up a bunch recently. I'm actually going to do a full in-depth video exclusive. Holy moly, Alter. Ich kann mit gegradeten Spielen nicht so viel anfangen, also mir hängt da nicht so viel gerade dran. Respektiere und schätze es sehr und war auch vor kurzem bei einem Kollegen, der mir halt auch solche Spiele mal gezeigt hat. Aber sammeln würde ich die tatsächlich nicht. Dafür hängt man einfach zu viel an Karten und dafür bin ich halt auch personell mehr attached an Karten als an Spielen.
Auch wenn man mit Spielen natürlich mehr verbindet, weil man natürlich mehr Zeit rein investiert, kann ich voll und ganz verstehen. Aber, weiß ich nicht, sehe ich so jetzt nicht. Exclusively just for my video game collection, but I will give you guys a quick rundown. I got the Pokemon games, mainly consisting of Nintendo 64 games, but I do have some other ones like Super Nintendo, GameCube, of course Game Boy for all the Pokemon games. But yeah, another video is going to be coming for that. And then up here is more of my sealed video game collection. I have all of these controllers from this for the video when I do my video game collection video, because these brown boxes are actually pretty crazy. Then moving down here, I got my TV, and I have some of my video game consoles, as well as some booster boxes. So I have a first edition Rocket in here. I got Fire Red Leaf Green, first edition Gym Challenge, first edition Gym Heroes. Spicy! So und nochmal ein Stadium. That Pikachu console that you guys saw earlier that was sealed. Yeah. I do have an open one here, just because it's so cool. I think, yeah, the cheeks actually light up when it's on. You push the foot to turn it on and off. And it's just really like crazy how custom they made this thing. And there's a controller back there. I have some controller stands coming for some of the other controllers here. Aber allein die Displays da so stehen zu haben, einfach so, lol. Lol, die sind da einfach. Einfach was ein Flex. And like I have a lot more to my video game collection than just what's here. But again, I'm going to show you guys more of that in depth in a different video. And then here's some other stuff. Nintendo 64. Everdrive. Got the Everdrive 64, if you guys know what that is. I have the GameCube with the Wavebird. That's the... Ist das so ein Ding, dass du alle Spiele drauf hast oder sowas? Das, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das hier ist so ein, ja, für so einen Bluetooth-kabellosen Controller halt. Das hat ein Kollege, glaube ich, damals auch gehabt. Best way to play with on the GameCube with that controller wirelessly. Got a Super Nintendo over here with some games as well. I have a modded Wii that took forever to mod, but it was so worth it. Okay, da ist die Festplatte dran. Different colors, different variants. I was trying to collect all of them. I do have more. Again, they're in like bins and stuff because I can't put everything out on display that I have in my collection because there's just not enough room. But I put out some of my favorite stuff for sure. The Game Boy's behind there. Ooh, spicy. PlayStation 3. We got a Wii U up there. I also have this Nintendo light up sign LED. It's really cool. It's not an original, but it was too sick. I had to pick it up. Over here I have some more signs. Donkey Kong, just some random stuff. Super Nintendo controller, Nintendo 64, Sega Genesis, regular NES. All right, so moving over here to my display. A lot of you guys might have seen this before, but if not, this is some of my main series booster box collection. I mean, you can see most of them are up here, at least most of the original ones. Anything that came in first edition is up here on the shelf in first edition, except for the base set booster box. That's the unlimited version. I do have a first edition, but it's not in here. But like Neo Rev, Neo Destiny, all the Neo Sets. Aber selbst wenn halt, ne, das was hier steht, allein die kostet schon 50, 60k halt, ne, also brachialer Wert halt, brachialer Wert, ey, und wie gesagt, sei ihm 100%ig gegönnt. Sehr stark. Sehr, sehr stark, ey. Also so eine Collection zu haben, der macht das ja auch schon seit Jahren, der Junge halt, ne, also dementsprechend. Boah, krass. Krass, das einfach so zu sehen. You got Legendary Collection, you got Expedition. Da kann man mal einen ganz schönen Tag haben und alles öffnen. Sky Ridge. We got the gym sets. We got Base 2. We got Rocket. Fossil and Jungle. There's Base again. And then like the EX era, which was, I almost didn't get all of them, but I was like, you know what? I gotta get all the EX era. So I did. And a lot of these boxes I bought years ago. Die beste. But I have them all here on display. Got Rocket Returns, EX Deoxys, Dragon Frontiers, Power Keepers, Crystal Guardians, and Holland Phantoms is back there as well. Spicy. So right now, there's a bunch of Funko Pops on this Die shelf. finde ich jetzt nicht so spicy. And when I get time, I'm actually gonna fill out the rest of... Oha, und seht ihr das? Hier ist Staub. Hier ist Staub. Ref. Roomtour muss schick sein. This with the rest of the booster box collection. Unfortunately, a lot of it is gonna be covered up by like the whole new setup. It wasn't here originally, but I still want to fill it out. Most likely, anyway. But yeah, if you guys like Funko Pops, but yeah, the Funko Pops, I did take them out of the box, but when you have kids, they definitely want to play with them, and it's really dusty. I have to take them all off and dust all this, but they've been taking them off and playing with them and stuff, so what are you gonna do? And then at the top of this, I got the Triforce. This lights. Aber süß, dass seine Kinder damit spielen lässt. There's only one thing left to do here. I showed you guys the tour. We got the new studio going. I'm so excited to be able to open up cards in here and stream with all you guys. I'm gonna be starting streaming in here right away. And by the way, just so you guys know, the Poke Cave still exists for now. Ich finde die andere Kamera tatsächlich besser als die jetzige.
Now I'm gonna be recording and streaming in here, but occasionally I'll jump back into the Poke Cave and we can definitely still hang out in there. But I'll probably be going back and forth. For the time being, I definitely just want to spend most of the time in the brand new studio. It took a really long time to set this up, and I'm super excited to just hang out here with you guys. But yeah, so the final thing that we still need to do is we got to open up some Pokemon cards for the very first time in the new studio. And what better way than zu open up an Elite Trainer Box. Okay, also er will jetzt nur noch was öffnen. Also mein Fazit zu dem Ganzen ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Platz da halt. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe jetzt hier bei mir in meinem Studio auch nicht so viel Platz. Dementsprechend kann ich voll ganz nachvollziehen, wenn er da 4-mal die Woche streamt, dass er gern einen größeren Raum hat, wo er vielleicht mehr Platz hat und einfach auch die Luft besser vielleicht ist und wo man halt auch einfach dann einfach besser arbeiten kann. Ganz klare Sache. Streaming ist für ihn dann halt einfach so eine Sache, yo, das mache ich öfter als Videos und für Videos kann er dann wieder in seinen Keller gehen oder wo auch immer sein Poke Cave dann halt ist. Nee, gefällt mir. Ich finde die Displays super cool, aber ansonsten sehr individuell eingerichtet, sage ich mal. Ne? So sein Geschmack, er hat da Marvel-Figuren, er hat da die Funko Pops, die noch verschwinden werden, wie er sagte, aber bisher ist es so er und davor war es halt nur so Yu-Gi-Oh! Pokémon und das finde ich halt sehr, sehr viel persönlicher und daher halt auch besser. Und halt auch das Bild, was da hängt, das ist sehr, sehr gut gemacht. Also da, Heads up und Pokraft, mach auf jeden Fall weiter so. Checkt den Jungen auf jeden Fall ab, Link in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. Guckt euch da gerne den Rest des Openings an. Und ich bin raus, wünsche euch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns wieder bei einem weiteren Video. Macht's gut und ciao, ciao. By the way, meine Roomtour kommt bald. Ich warte noch auf ein paar Sachen.